നമസ്കാരം. ജീവൻ ടിവിയിലെ ഐക്കൺസ് ഓഫ് അറേബ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അൽഖൂസിലാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ അതിഥി ഒരു വെരി എൻ്റർപ്രൈസിങ് ഓൺട്രപ്രണർ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഓണർ. എത്ര ഐഡിയാസ് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഐഡിയാസ് ഈ ഒരു അതിഥിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കഥ കേൾക്കാം, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, എപ്പോൾ പ്രവാസി ജീവിതം തുടങ്ങി, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി, എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു, എന്തെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരനോട് സംസാരിച്ച് കേട്ടറിയാം. So let's welcome Mr. Dilip Paliyath, CEO, founder of Your Space. Thank you, sir, so much for coming to the show. Thank you. സാറിൻ്റെ പ്രവാസി ജീവിതം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? I actually started in 1993. 1993, to be specific, and October 22nd I came here first time, UAE. അന്ന് മുതലാണ് UAE തന്നെയാണ്, വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ചതും കോളേജിലും ഒക്കെ പോയത് എവിടെയാണ്? I completed my graduation from കോഴിക്കോട് മറ്റേ ദേവഗിരി കോളേജിലായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് I did my masters in computers in Coimbatore. Okay. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. Masters in computers. So what drove you to come to Dubai? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുബായിലോട്ട് വരാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? See, രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മൈ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വാസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ മീ. കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ കുറേ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, സോ മെനി പീപ്പിൾ ഓവർ ദർ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു കം ഹിയർ. Secondly, that time, a computer-related job in Kerala was not possible. True. So, even when I started my studies, there was no institutions in Kerala. That's adondana enki Coimbatore poittu padikkendu. The nearest one was Coimbatore. Coimbatore. Yeah. So, as we discussed, Coimbatore is a very beautiful place to study. Yes. So, it was more preferable for you to come here. So, what happened after that? After coming here? After coming here, I actually started working with my first job was in a hotel industry. That is really completely contradicting on what I did and what was my plan and all. So first job was in a hotel industry, and I was appointed as an accounts assistant. Okay, I started doing the accounts jobs. And that was completely a manual process that time. Computerized ആയിരുന്നില്ല. Then I took initiative and I said, because I want to do something what I learned. So I started converting all their accounts into automations and computerization. Because it was more manual at that point. Yes. Yeah. To bookkeeping, everything was a manual. So അന്ന് ഇതേപോലത്തെ packages ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ there are so many packages like Tally, അങ്ങനത്തെ കുറേ അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജസ് ഉണ്ട്. അന്ന് പാക്കേജസ് ഒന്നുമില്ല. സോ everybody have to write their own program. So I converted that into complete automation. That was big help for them. Then I've been transferred. Then after that I started working with my uncle. He was having an aluminum fabrication company in Sharjah. So other than that, I started working with him. So then slowly I moved into my own field, which is called City Telecommunication. City Line actually. City Line was a multinational company, UAE based, I don't know. Other more of audio text. That means you might have seen that, audio responses against the telephone calls. Ah, yes, the automated ones. So avadeyanu nammal started. That was the first company in the Middle East who started the audio text. Okay. So I joined them as their IT manager. Then we were having offices almost 12 countries, including Turkey, Morocco, and everywhere I used to have my technical team. So I was heading almost a team of like 180 people. In different countries. So that was a good job, and that gave me a lot of opportunity to learn and travel across the... Gave you a lot of experience. And exposure. Exposure, yes. So when did you start? എപ്പോഴാണ് ഒരു
അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബ് പ്രോസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ബിസിനസ് ഓണർ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം വരുന്നത്? സി അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമല്ല അത്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് വാസ് ദെയർ ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, അത് ഒരു കോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ല. ഓക്കെ, wherever I work, I told you the first work itself was in the hotel industry. I took my initiative to convert that into programming and all, right? So that time there was no word for it. Now there is a new word coined for it. It's called entrepreneurship. Yes. Okay. So I actually started with entrepreneurship, not entrepreneurship. Interesting. Which slowly moved into entrepreneurship. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴിയിലോട്ട് കയറണം എന്നൊരു തീരുമാനം വരുന്നത്? See, basically when you're working for a company, see, there's two reasons I can explain you that. One, if you're working with a multinational company, you have good exposures, but you don't have much freedom to change any of their objectives or vision. True. You have to only contribute to their vision and their objectives. But if you have a new idea, it's always better to start something new yourself and take it to the market. If you find there is a need in the market, then definitely you can bet on that. So when ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, യെസ്, വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് വെരി ട്രൂ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അത് നടക്കുമോ ഇല്ലേ, നടന്നില്ല, ആ ഒരു ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്? It's very simple. See, everything is risky. Okay, there is nothing you can say there is no risk. Even you're doing, see, so many people I met, they asked me the same question. How did you get into this? How did you move out of such a high paid job to this? And yes. you know, even my parents actually, they were saying, മാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ജോലി. അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, are you mad or what? Like, you know, moving from this. So my wife was supportive. She said, okay, if you feel idanengil, okay, you can move on it. And I explained whatever I want to do and everything. She is clear on that. Then I moved on to this own businesses and entrepreneurship. That time only one thing which I was always thinking, and I always tell people, like, everything is risky. Risky in the sense, for example, if you see it is risky, the job is risky. I can get terminated tomorrow. True. Right? So driving is risky on the road. So living is risky. Yeah. So it's how you look at it. Yeah, എങ്ങനെ നമ്മൾ exactly. കാണുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് കാണാം. Exactly. So അല്ലാണ്ട് അത്, I never feel that I'm getting into a high risk thing or whatever it is. It was just a transition. So അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. അത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്? The first one is started as this company, Cell 7. Then after that we started with some other friends, the City Telecommunication. Yes, അതാണ് your space. That is your space. Okay, when that is based in Ajman. അത് 2003 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Then that time, like I told you, we were on the city line, we were working on the audio text. So audio text is mainly working with the mobile operators. Without mobile operator, we can't work on anything. Yeah. So mobile operators, and that time also the landline operators was also, we were working on this. So since we have the telecom background, so City Telecom actually started as a technical company to do the integrations, development and all for the telecom providers. And ഇത് of course definitely supportive ആയിരുന്നു, because സാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും IT ആണ്. Yes. അപ്പോൾ ഇത് quite helpful ആയിരുന്നു. Correct. So I came with IT background, but actually I got more exposure, more possibility to learn about telecom side once I joined City Line. Okay.
അപ്പോൾ ഈ സെൽ 7 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഡൈവേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ, കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെൽ 7. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കൂടുതൽ പറയാമോ? സെൽ 7 actually we started as for the event management. So event management ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ thought. Then we came up with a lot of equipment rental as well. So we consciously നമ്മളൊരു decision എടുത്തു, we don't want to get into event management. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? It was very simple because നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് equipment rental എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ complete event management companies ആണ്. So if we start event management, നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു competitionലേക്ക് പോകും. So we said that we are not competitors, we want to complement you. So beautifully said. That was the decision we did. So we never call ourselves as an event management company, we are an event supporting company. Okay, so you have events, you have audio visual, what else? We have audio visuals, we have also marketing, digital marketing we do through your space. Also we do have the video productions, we have team for that. So all exhibitions we can do it. So ഓരോ ideas, you know, you are a very limitless individual, very innovative actually when I speak to you as well. ഈ ഓരോ ideas എവിടുന്നാ വരുന്നത്? It's something comes from the need actually. Need. Okay, I can tell you that Jumbo Tab, which is one of the tab which we have developed recently, last year. So that tab, when we developed, it's a 55-inch Android tab, okay, which is fully interactive, like you can use it like your phone, except you can put a SIM and call because it's huge. It's just too big. Okay, so this we came up with that because most of the banks, okay, started moving and promoting mobile banking, okay, from your PC or for retail banking. They said everybody came up with mobile banking. So we have personally seen couple of experience we had. The bankers have been training us, the users or whoever it is, on an environment of laptop. So you are teaching the mobile banking on an environment of a laptop or a computer. Yes, that is quite that's quite interesting. I wouldn't say contradictory, but yeah, it's interesting. So we thought that why don't we provide a platform for them to train on the same mobile platform, so that people understand it. How does it look like? So if I put a screenshot in the laptop and show you with a projector, or if I show you it exactly on the mobile phone, it's easier. That's much easier. That's a wonderful idea. Absolutely. So that's where we actually came up with one idea. Then that took us into a very interesting proposition, because last time Namal Ajmanil, the municipality launched a parking application, mobile parking application. So when they developed, this was developed by municipality itself, we didn't do any development. When they want to launch it, they have invited His Highness to come and inaugurate that app, and all the media was called. Apparana avarkku manasilayadu, how can I give a mobile phone to His Highness to do an inauguration? So that's where they came up about this Jumbo Tab, and now they are using all their activations of Jumbo Tabs. Oh, that is wonderful. You never many things comes out of necessity. Exactly. Oh, that's very interesting. So with all your, forgive me, with all your accomplishments, your innovative ideas, to be able to implement it, namukku idea matram kittittu karyamilla, adu മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു വെഞ്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കയറുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീഡ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ, സാറിന് എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അല്ല പറഞ്ഞ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ. ബിക്കോസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ആ ഒരു ജോലി മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ സേഫാണ്. ഇൻ ഓൾ ഓണസ്റ്റി അത് സേഫാണ്. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ജോലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന്
പറയും. Because we can't deny that. അത് എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്നൊരു കമ്പനി തുടങ്ങണം, ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഫാമിലി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികസ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ, ദറ്റ് ഫ്രം ദറ്റ് എംപ്ലോയി ടു ഓണർ, അപ്പം നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഹയറിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ അത് കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ടൈം യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ന്യൂ തിങ്സ്. ബിക്കോസ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാറിന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് സാറിന് റിസ്ക് ആയിട്ട് അത് കാണാനില്ല, അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, നമുക്കിത് എവിടം വരെ എത്തിക്കാം ആണ് ഫ്രം വാട്ട് യു സെഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് മൊമെന്റ്സ് കാണും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് See, that moments are there. I mean, it's not like any fear factor because ഒരു business ആവുമ്പോൾ see first when you are working, okay, you can look for your salaries. Yes. At the end of the month. But when we become on the other side of the table, when you become an employer, when end of the month comes, we are thinking about other people's salary, not your salary. Yes, it's a different mindset. Correct. So other payment issues, anganaka chalpa delay varum, angatha payment collections. But that now I'm okay with that because I have an entire different team it's looking after that. Namada finance team, they're managing it now. Thodakkathila yes, there was problems. Angatha challenging moments ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാർ എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ? That was simple. See, first of all, I always believe in growing organically. Okay, we didn't put 20 staff, 50 staff kind of things. We started very slowly and expanding very slowly. So I don't believe that if you don't expand fast, you will shrink. True. So slowly, whatever it is, affordable way we started it. So it was not a big issue. It was not a big issue. It was easy to manage. It's like saying നമ്മൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ it's only eat what you can chew. Exactly. You know, otherwise don't fill up your plate and you just don't know what to do with it. Yes. So in terms of all your achievements that you have achieved so far, in terms of all these activities that you have got into and engaged yourself in, it takes a lot of your time. Yes. അപ്പോൾ സാർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അത് ബിക്കോസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു, അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, where you don't listen to the music in your car. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? That's a lesson you learned recently. Yeah. So that was a very interesting turning point for myself, and which actually reduced a lot of stress level also, especially when you're driving in the peak hours. You have a lot of traffic and you might have a time to reach, the meeting time and all that. So your stress is getting higher and higher. So that is one thing. So I could manage with this new technique, that one. Secondly, I always believe that personal development have to be done on a daily basis. So Cell7 audiovisual rental company aanu, how are you different from other companies? See, this year especially, before if you asked me that we were one among the companies, okay. Now we are trying to be a different company, okay. The reason is that there are so many audiovisual equipment rental companies here. They are only into audiovisual equipment rental, okay. If there is a technical side comes in, because now ഇപ്പോൾ പുതിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്, you have a lot of options, like you can integrate with your mobile, you can integrate with web, you can control it from the web. So there is a lot of IT background coming to that one. So equipments, lighting, sound, any kind of things, because I'm sure that you heard about IoT, right? Internet of Things. So even you can switch on the lights and switch off your light from your mobile at your home, right? So the IT is advancing towards that one. So since I have this USP and the technical background, it will be very easy for me to give a complete solution to the more of a customized solution or innovative solution കൊടുക്കാം. So it's like a one stop shop, rather than അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ. So here you can give a very complete turnkey solution for whatever അത് വീടാണ്. So you cater to residential also or just corporate? കൂടുതലും business
related So activities? far, business related activities. We work with for the product launching. We help companies on their exhibitions, events. We support events and hotels mainly. Hotels. Oh, Major hotels. എന്താണ് ഹോട്ടൽസിന് ചെയ്യുന്നത്? Hotels, we supply equipments, and actually we do their event support, and we have technicians going and working with the hotels. Okay. So what do you? That will be in their brand name. I mean, they will wear their university. So you're supporting uniform. Okay. And sir, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ് that you are planning to do something to do with websites. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഈവൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അറിയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദറ്റ് സെൽ7 അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേർ യു ഗിവിംഗ് സെൽ7 അത് യുവർ സ്പേസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. യുവർ സ്പേസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പം പഴഞ്ച ഒരു കാര്യമായി മാറുകയാണ്, ബിക്കോസ് ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ടും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എന്താ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ഒരു സിസ്റ്റം പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? Yeah, so this is actually it's based on some studies happened worldwide. Because the people are having less time to get an information. So before, when we start developing a website or portal, so the first thing, if you ask the developers or the portal owners technically, or the people who having evaluating the customer experience, they will say that minimize the number of clicks to get the information. Okay, so if I log into your website, if I can get in one click the information, that's the best. But don't make it like go to product and services, then this, Sounds tedious. What happens is that you will not get result, because people never go this many steps as a normal person. And what you're offering is many other companies also offering. You're not a unique person or unique business. So what we trying to do is that bringing some conversational experience into the browsing. So that means that instead of you go to a website, look on the menus and things like that, we're saying that you click on the website. Once the website opens, it will automatically greet you, okay, and ask you what do you want to know. Which makes it easier for us to so do you that. tell them what exactly you're looking for. Once you click on that, that bot automatically gives you all the information you wanted, and take your email ID and send you more details by email. And if you want a call back from our agents, sales agents, it register a call back. So it makes your life easier. Yeah. And it's also mobile friendly. It's mobile friendly. So ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടെ നിന്നതും സഹായിച്ചതും തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും സ്നേഹിച്ചതും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ആരാണ്? See, my dad passed away 4 years back. So before that, he was a school teacher. He doesn't know anything about business. Okay, I'm not coming from a business background at all. So nammalde family, it's more like you have to study, you have to find a good job, Work hard. especially government job. That kind of mentality was there. So when I decided to move it to business, I mean, I was challenged. Yes. Yeah. So, but still I used to ask my dad every time I start a new company or new project. I call him and I'll tell him that I am doing something like this. What do you think? He said, if you feel okay, do it. That's it. So that support I used to get it. But after that, the person who has been always supporting and with me is definitely my wife. So your wife's here with you. ഇവിടെ കൂടെയുണ്ട്. കുട്ടികൾ? And she is the biggest criticizer as well. Which is good. Which is good. Yes. She's always there by you. You have kids? I have kids, yeah, 2 kids. 2 kids. What are their names? Prithvi is the son, elder one, is in grade 10. Grade 10. And Mola? And Mola Janvi, Yeah. grade 7.
And wife, work cheyano ado? No, I mean, by profession she is a lawyer. Nice. Okay. But here she is taking care of the kids. home, Yes. you taking care of you, Yes. taking care of the kids. Yeah. She's also got her hands full. Absolutely. And she also a partner in this company, so she used to come sometimes. Now she is finding time to Focus on what she Yes. likes to do as well, Yes. which is good. So she's also your business partner. So how does that work? Does it work well? Because kore power couples in njanam meet cheyidittunde, and avare parnu vechal adoru different feeling aanu adu veetile life partner pinne business partner. How do you find a balance? See, it's not about the balance, and see, even if she is a partner, I am partner, it doesn't make any big difference. But benefit is that she is coming from a legal field, and she used to work before. So I don't have any idea about that side. So if she's coming here for at least spending a day or two, so she can find out any kind of any legal terms, or are we violating anything, are we Any breach of doing contract. right, exactly, how she can go through the contract. I always, even your space, I used to give her the contract to read before signing. So that's a huge help, because that area I'm totally zero. So that is a good help for me. I hope you do better. International plans, international travel, കൂടുതൽ diversified business വരട്ടെ, കൂടുതൽ companies തുടങ്ങട്ടെ, അതിനെല്ലാം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരട്ടെ. On that note, thank you so much for giving us your time. Thank you very much. Thank you for having me. You're welcome. Thank you. Thank you.